பண்டிகை நாளில் நம்ம வெளிவரலன்னா என்ன, நம்ம படம் ரிலீஸ் ஆகிற அந்த நாள் பண்டிகை நாளாக மாறும் அப்படின்னு. அஜித் சார் நம்ம எப்படி பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுவோம். அந்த அஜித் சார் அந்த படத்தில் இருப்பார். நான் அந்த ஆக்சிலரேட்டரை மிதிக்கும் போது நான் 100% மிதிக்கணும். ஹிந்து நேயர்கள் அனைவருக்கும் என் நெஞ்சார்ந்த வணக்கங்கள். நான் Bhuvanesh சந்தர் அண்ட் இன்னைக்கு விடாமுயற்சி படத்தின் இயக்குனர் மகிழ் திருமேனி சார் கிட்ட தான் பேச போறோம். வணக்கம் சார். வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? இப்போ சந்தோஷமா இருக்கேன், நலமா இருக்கேன். ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் உங்களை பார்க்கறது ரொம்ப சந்தோஷம். அண்ட் விடாமுயற்சி ட்ரெய்லர், இட்ஸ் த டாக் ஆஃப் த டவுன் நவ். இந்த ட்ரெய்லர் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்க பார்த்துருக்கீங்களா சோஷியல் மீடியால? To an extent. விடாமுயற்சி was supposed to release in Pongal. We'll get to that in a bit. But something interesting that happened on the Pongal weekend, we saw Mr. Ajith Kumar in a different uniform, in a different fashion as a racer. Of course, sir உடைய racing passion பத்தி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். But in the particular incident வந்துட்டு it sent a huge, wonderful message to the youngsters, I feel, sir. And goodwill. Yes. For him. Yes. Which is his pursuit towards passion, importance of perseverance, and his quest to regain control of lives. True, very true. Yeah. He said some interesting quote, which he said is like, I don't need to be told to do what in my life. And a throwback, idhula sollirundanga munadi decades ago in an interview he had said how producers weren't letting him do how he wanted to take his life through. How do you see this, sir, having worked with him in such close quarters? If you want me to talk about Ajit sir, I can go on for hours and hours. Okay, let me start with this. I've always been a fan of his work, of the kind of person that he is, and of his acting prowess. I've always wanted to work with him. Normally, when you have a hero, okay, it is better to revere him, better to admire him from afar. When you get close to your hero or your icon, most often than not, you are bound to get disappointed. Okay, ஏன்னா அந்த பொது பிம்பத்துக்கும் அந்த ஆக்சுவல் பர்சனுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த இடைவெளி. அஜித் சார் இஸ் ஒன் ஆஃப் தோஸ் ஃபியூ இண்டிவிஜுவல்ஸ். நீங்கள் எவ்வளோதான் க்ளோஸ் குவார்டர்ஸில் போய் பழகினாலும் அவர் அதே மனிதராக தான் இருப்பார். There is no gap between his public image and the person that he really is. Talking about racing, there is one memory that immediately comes to mind. சார் இந்த ரேஸ்க்கு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி, ஆக்சுவலாக சார் ரேஸ்க்கு போகிறாரு அப்படிங்கிறத எங்களுக்கு பல மாதங்களுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டார். Right. Okay, so we all knew and we were all prepared for that. And அவர் ரேஸ்க்கு கிளம்புறதுக்கு ஒரு 2-3 வாரங்களுக்கு முன்னால், okay, and by that time we were actually wrapping up our film கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. Okay. சார் ஒரு விஷயம் ஒன்று சொன்னார், சரியா? அப்போ அவர் அந்த ப்ராக்டிஸ் லேப்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு வந்திருந்தார். அந்த ப்ராக்டிஸ் லேப்ஸோட வீடியோஸ்லாம் காட்டினார். ஹி ஹட் மெட் வித் 2 accidents டியூரிங் த ப்ராக்டிஸ் லேப்ஸ். ஓகே, அண்ட் அந்த ஆக்சிடென்ட் ஃபுட்டேஜை பார்க்கும்போது எங்களுக்குலாம் அப்படியே ஆடிட்டோம். நாங்கள் கொலை நடிச்சிருச்சு. ஒன் பிக் மேசிவ் கிராஷ் அண்ட் தென் தேர் வாஸ் another one. அப்போது சார் சொன்ன அந்த வார்த்தை என்னால் என்றைக்குமே மறக்க முடியாது. He said, Magizh, when I go to participate in this race, anything can happen. You understand what he meant? Yeah. Anything can happen, which is why I want to wrap up all my commitments, my film commitments. ஏன்னா என்னை நம்பி இத்தனை பேர் இருக்காங்க, என்னை நம்பி 2 ப்ரொடியூசர்ஸ் பணம் போட்டிருக்காங்க, இத்தனை பேருடைய உழைப்பு இருக்குது. When I get back to the racing circuit, நான் அந்த ஆக்சிலரேட்டரை மிதிக்கும்போது நான் 100% மிதிக்கணும். அது நான் 90% மட்டும் மிதித்தேன்னா நான் அந்த ரேஸ்க்கு நியாயம் பண்ணலைன்னு அர்த்தம். நமக்கு இன்னும் 2 கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, 2 படம் முடிக்காமல் இருக்குது. ஆகினாலும் நம்ம ஒரு 90% லெட்ஸ் ப்ளே இட் சேஃப். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ தட். ஓகே, பிகாஸ் எனிதிங் மைட் ஹேப்பன் அப்படின்னாரு. எனக்கு இப்போ நினைக்கும் போது கூஸ்பம்ஸாக இருக்குது. ஓகே, படத்தை முடிச்சிட்டோம், எடிட்டிங் ஒர்க் போயிட்டுருக்கு.
போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் போயிட்டுருக்கு. திடீர்னு எனக்கு வந்து நிறைய வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ் ஐ டென்ட் ஹேவ் த டைம் டு ஓப்பன் தெம். அண்ட் தென் சாருடைய அசிஸ்டண்ட் அவரும் வந்து ஒன்று அனுப்பியிருந்தார். எதாச்சியாக ஓப்பன் பண்ணினா தட் கிராஷ். ஃபார் அ மினிட் ஐ குடன்ட் டூ எனிதிங். அவர் வந்து அது கார் ஒட்டி இறங்கி நடக்கிறார்ல, அதை நடக்கும்போது தான் அப்போ கூட எங்களுக்கு வந்து இன்னும் நடந்திருக்கக்கூடாது. ஏன்னா அந்த ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் ஆக்சிடென்ட்டுடைய ஆஃப்டர் தட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் பர்சன் தட் ஹீ இஸ். வென் அவர் வந்து ஒரு விஷயத்தில் இறங்குறாரு அப்படின்னா முழு மனசோட இறங்குவார். அதே டெடிக்கேஷன் தான் அவர் நடிப்பில் காட்டுறாரு, அதே டெடிக்கேஷன் தான் அவர் ரேசிங்கில் காட்டுறாரு. உங்களுக்கு அவர் ரேஸ் ஓட்டுவார்னு தெரியும். You know that he's a matinee idol, he's a star. Do you know that he's a first-rate photographer? அவருடைய ஃபோட்டோகிராஃபி ஸ்கில்ஸ் வந்து வேற லெவல். He's actually won awards. Okay? ஒரு பர்டிகுலர் ஃபோட்டோ கேலரிஸ் ஓகே are ready to pay huge amounts to procure that still. Okay? Wow, okay. அவர் வந்து அது கொடுக்குறதுல மனசு இல்லாமல் அதை அப்படி வச்சிருக்காரு. But it's been exhibited, it's been displayed. Okay? That's the kind of photographer he is. Okay. And do you know that he's a first-rate shooter? India level, ஒரு போட்டியில் அவர் கலந்துக்கிட்டு he won the gold medal for it. The gold medal. He was number 1 literally. Okay. And do you know that he did not have time to practice? நேராக பந்தயத்துக்கு ஷூட்டை முடிச்சுட்டு அப்படியே ஃப்ளைட் எடுத்து நேராக வந்து he participated and he won. All the others who competed against him were professionals who had hours and hours of training and practice. Okay, he competed against them and he beat them. இதெல்லாமே தான் அவருடைய ஸ்கில்ஸ். சரியா? But there are certain human qualities about him. I was stunned to witness. He's very genuine. இது எல்லாருமே சொல்ல கேட்டிருக்கோம். He's very down to earth. எல்லாருமே சொல்ல கேட்டிருக்கோம். He's very respectful towards others. மகிழ் சார்னு தான் கூப்பிடுவார். என்னுடைய ஏடிஸையும் சார் போட்டு தான் கூப்பிடுவார். கைஸ் who are younger than him. Okay, 10, 15, 20 years younger than him. எல்லாரையும் சார் போட்டு தான் கூப்பிடுவார். அது சொல்லுவார் ஸ்பாட்டில் இந்த டெக்கோரமை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ நீங்கள் அவரை பற்றி பேச சொன்னீங்கன்னா நான் பேசிட்டு. ஆக்சுவலி ஒன் திங் தட் லைக் ஸோ யூஸ்வலாகவே சார் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. சரி, டோன்ட் பி அ மாஸ்டர் ஆஃப் ட்ரை டு பி மாஸ்டர் ஆஃப் ஆல் திங்ஸ், which I personally don't agree. You follow what your heart says, whatever your heart says, how much you can. You can have multiple interests and stuff. What you're saying actually is something inspirational, like for young people to not box themselves into one thing, to try out multiple things, which is again comes close to your profession, because film direction is not something about one particular skill. Film itself is a many art forms kalanda vishayam illaya. So that's something that's very inspiring to hear from you, sir. And 31st of December 2024 we had a conversation, right, in which you had mentioned how this project came to be. You said Ajith sir தான் இந்த கதையோட சோர்ஸ் மெட்டீரியல் கொடுத்தாரு, அதுக்கு நீங்கள் ஒரு உயிர் கொடுத்து ஒரு படமாக இப்போ வந்திருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க. ஐ பிலீவ் வாட் யூ வாண்டட் டு கன்வே த்ரூ தட் இஸ், பாருங்கள், தடம் மேகாமன் தடையறதாக்க கழகத்தலைவன் மாதிரியான படமாக இது இருக்காது. அதே மாதிரி நீங்கள் யூஸ்வலாக பார்த்துக்கிற ஒரு அஜித் சாருடைய மாஸ் ஃபிலிமாகவும் இருக்காது. This is something that you had also conveyed to me and we had carried out in our interview. However, once it came out, there has been a lot of negativity around it. People think that you said this for some other reason, whatever reason. They bring up their own things, assumptions and saying, idanaala thaan idu sollirpaaro, idha yen ippo sonnaru and stuff like that. While we don't have to answer to everyone else, I just want to hear from you, on video, like what you meant by this and what the whole deal was with it. Thank you for giving me an opportunity to set things straight. As you said, I don't know an explanation to anybody. Yeah. But I would still want the fans to know what happened. Okay. They have so much admiration and respect for Ajith sir, and they are entitled to know. Okay. Yes. And I am obliged to give them an explanation. In the project ஆரம்பிக்கும்போதே சார் என்கிட்ட ஒரு விஷயம் சொன்னார், Magizh, be prepared, okay, for negativity. There is going to be intense vitriol, okay,
spooed. Be prepared for them அப்படின்னாரு. அவர் சொல்லக்கூடிய பல விஷயங்கள் வந்து அப்படியே நடந்திருக்கு. அதில் இது ஒன்று. பொறாமை கொண்டவங்க, நெகட்டிவிட்டி ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறவங்க, இவங்க எல்லாருமே are going to have a field day, okay, doing this அப்படின்னு சொன்னார். But to be very honest, I did not expect this kind of vanmam, this kind of caustic, bitter jealousy. Okay. And ஏன் இதை பண்ணுறாங்க, எதனால் இதை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சத்தியமாக புரியல இது வரைக்கும். Okay. Can you explain to me a little bit what you mean? Right from the moment this project was announced, okay, ஒரு பேக்லாஷ், ஒரு நெகட்டிவிட்டி, இதை தொடர்ந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒரு குரூப் பண்ண ஆரம்பிச்சது. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் திங் வாஸ், கண்டிப்பாக மகிழ் திருமேனியை வந்து அவர் சூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டார். பிகாஸ் நாங்கள் அஃபிஷியல் அறிவிக்கிறதுக்கு முன்னாடி when நியூஸ் கேம் அவுட் இது மகிழ் வந்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை. அதுக்கப்புறம் மகிழ் தான் அப்படிங்கிறது அஃபிஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் மகிழுக்கும் அஜித் சாருக்கும் செட்டே ஆகாது அப்படின்னு ஆரம்பித்தாங்க. அதுக்கப்புறம் மகிழுக்கும் அஜித் சாருக்கும் பிரச்சனை வந்துருச்சு. they've had a fall out அப்படின்னு ஆரம்பித்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஷூட்டிங்கில் வந்து பிரச்சனைகள், மகிழ் லேட் பண்ணுறாரு, ஸோ அஜித் சார் இஸ் கெட்டிங் பெஸ்ட் ஆஃப், இந்த மாதிரி ஆரம்பித்தாங்க. நடுவில் வந்து ப்ராஜெக்ட் ட்ராப் ஆகிடுச்சு, அதையும் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. அப்படி ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க. அண்ட் நவ் when everything is done and the teaser came out first, and அந்த டீசர் வந்து அவ்வளோ பெரிய ஒரு வரவேற்பு பெற்றுச்சு ஆக்சுவலி. ஓகே, and everyone was so happy, the fans especially, they were all so happy and they were all celebrating. But ஒரு ஸ்மால் கிளிக்கு மட்டும் against all the obvious evidence in front of them, டீசர் அப்படி ஒன்றும் நல்லா இல்லை, டீசர் அப்படி ஒன்றும் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியாக இல்லை, அண்ட் தென் சாருடைய டயலாக் இதில் இல்லை, இந்த மாதிரி they were trying to create some momentum against the teaser. And then Sawadika came. When Sawadika came, it was the number one. Okay, India level, national level, it was number one. It was trending. But one small group kept on saying that இது சரியில்லை, இது நல்லா இல்லை. எப்போ சொல்கிறாங்க இது? நம்பர் ஒன்ல சவதிக்கா இருக்கும்போது சோனி ரிலீஸ்ட், சோனி அனௌன்ஸ்ட், ஓகே, on their official I don't know what it's called, handle, on their official handle, that it is trending at number one at a national level. Something is wrong with it, something is unsatisfactory about it, and they continued spewing hatred and they continued spewing vitriol. And then the trailer came out. Okay, by the time the trailer came out, as you know, the hype for the film, the reception was tremendous. Everybody loved it. Okay, and they had nothing to say against the trailer. Okay, they had nothing at all to say against the trailer. ஸோ இதில் வந்து சாருடைய டைலாகாக வேறு இருந்தது. ஓகே, ஸோ அதையும் அவங்களால சொல்ல முடியல. ஸோ அதுக்கப்புறமும் ஒரு குரூப்பு ட்ரெய்லர் வந்துருச்சு சார், ஆனால் படம் எந்த அளவுக்கு இவ்வளோ நாள் வந்து எடுத்த படம் வந்து தியேட்டர்ஸ்க்கு வரும்போது ஜெயிக்குமான்னு தெரியல, இப்படி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்போ. சரியா? ஏன் ஃபில்ம் ஜேர்னலிசம், இது ஆக்சுவலாக ஜேர்னலிசம் சொல்லாமல் என்ன தெரியல, பிகாஸ் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ஃபியூ இண்டிவிஜுவல்ஸ், இவ்வளோ டாக்ஸிக்காக இருக்காங்க. வாட் இஸ் தியர் அப்ஜெக்டிவ், வை தே ஆர் டூயிங் தட் எனக்கு சத்தியமாக தெரியல. பட் ஒன் திங் ஐ நோ, இதை நினச்சி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதோ, இதை நினச்சி பேசுகிறதோ ஆப்சல்யூட்லி ஒர்த்லெஸ் அப்படிங்கிறது மட்டும் எனக்கு நல்லா தெரியும். ஓகே, இனிஷியலி ஐ வாஸ் அப்செட் பை ஆல் திஸ். உங்களை பற்றி ரொம்ப அன்ஃபவுண்டடாக அவதூறாக ஒருத்தர் பேசுகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? ஐ எம் ஜஸ்ட் ஹியூமன் ஆஃப்டர் ஆல். ஸோ ஐ வாஸ் லைக், ஏன் இதை இப்படி பண்ணுறாங்க, ஏன் இப்படி பொய்யா சொல்கிறாங்க, அது உண்மையாக இருந்தால் வேறு விஷயம். லுக் அட் ஆல் தி கட்டுக்கதைகள், ஓகே, they started spreading around. For example, பேட்ச் ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் லாஸ்ட் ஷெடியூல் போகிறோம் அப்படின்னாங்க. ஓகே, என்னுடைய கரியர்லேயே என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிம்லேயே நான் பேட்ச் ஒர்க் பண்ணது கிடையாது. என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிம்லேயே நான் பேட்ச் ஒர்க் பண்ணது கிடையாது. That's how organized I am. So you shoot what you require and you get done with it. And then I get done with it. Okay. என்னுடைய கரியர்லேயே நான் இது வரைக்கும் இது 6வது படம், நான் வந்து பேட்ச் ஒர்க் போனதே கிடையாது. ஓகே, சரி, ஆனால் நான் பேட்ச் ஒர்க் போகிறதா சொல்கிறது மட்டும் இல்லை, பக்கத்தில் நின்று பார்க்குற மாதிரி பேசுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தி அதர்
lie that they started spewing. Magizh வந்து ஷூட் பண்ணி எடிட் பண்ணி மறுபடியும் ரீஷூட் பண்ணுவார். They mean to say that நீங்கள் பார்த்துட்டு சரி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி மறுபடியும் போயிட்டு அதே சீனை ரீஷூட் ஓகே ஓகே ஒரு சீனை ஷூட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அது வந்து எடிட் பண்ணி பார்த்துட்டு திருப்தி இல்லாமல் மறுபடியும் நான் போய் வந்து ரீஷூட் பண்ணுவேன். They started saying. Actually, sir, like I just want to, sorry to interrupt you if you're going on a thought. So, usually big star films, social media, there's a lot of negativity. But what you're saying right now, it seems like it's directed not towards a star. It's directed towards you. Yeah. That's okay. That's something. அதுவும் நான் சொல்கிறேன். இதுவும் சார் சொன்னார். They are going to do this to you, so be prepared அப்படின்னார். When sir said it, நான் அதை அவ்வளோ பெருசாக எடுத்துக்கவே இல்லை. இப்படியெல்லாம் நடக்குமா? Because I have never come across this kind of allegations before. நான் 5 படம் பண்ணியிருக்கேன். I have never come across this kind of allegations before. So நான் அதை பெருசாக எடுத்துக்கல. But then it started happening. And sir சொன்ன அந்த வார்த்தைகள் எனக்கு ஞாபகம் வந்துட்டு இருந்தது. Never in my life, never in my career have I reshot one shot. Have I reshot one scene. Okay? இதை யாராவது நிரூபிச்சிட்டா நான் சினிமா விட்டு போயிடுறேன். நான் சொன்னதை அவங்களால நிரூபிக்க முடியலன்னா அவங்க ரொம்ப பண்ண வேணாம். அட்லீஸ்ட் பொய் சொல்கிறது நிறுத்துவாங்களா? தட் இஸ் மை கொஸ்டின். அதுக்கப்புறம் எனக்கும் அஜித் சாருக்கும் சண்டை. இவங்க இப்படி பேச பேச மை ரிலேஷன்ஷிப் வித் அஜித் சார் இஸ் பிகமிங் ஈவன் மோர் ஸ்ட்ராங். இட் இஸ் பிகமிங் ஈவன் மோர் ஸ்ட்ராங். எவ்ரி டைம் ஹி கால்ஸ் மீ ஹி ஆஸ்க்ஸ் அபவுட் மை செல்ஃப், ஹி என்கொயர்ஸ் அபவுட் மை டாட்டர். ஓகே, இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் ஐ ஷேர் வித் ஹிம் நவ். Wonderful. Yeah. In fact, இதை சொல்லாமல் எனக்கு தெரியல. This is what sir told me, and sir said this many times. Magizh, we are going to do many films together. Wow. This is what I told Shiva, this is what I told Vinod, and this is what I'm telling you now. Wonderful. And then ஒருத்தர் சொல்கிறாரு, நான் ஒரே ஷாட்டை 20 ஆங்கிள்ஸில் எடுப்பேன் அப்படின்னு. How was that even possible? இந்த படத்தில் தான் நான் 2 கேமரா வச்சு ஷூட் பண்ணிட்டுருக்கேன். என்னோட இது வரைக்கும் நான் பண்ண எல்லா படங்களையும் நான் ஒரு கேமரா வச்சு தான் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன். நான் எப்படி 20 ஒரே ஷாட்டை 20 ஆங்கிள்ஸில் நான் பண்ணிட்டு இருக்க முடியும்? Which actor would agree to do that? I mean, I'm just intrigued as to what they get out of this. Exactly, that's my question too. That's my question too. Why are you doing this? I'm wondering, like, there was a lot of negativity that we saw from a third person point of view. ஏன்னா நிறைய கொஞ்சம் ஒரு ட்ராட் ஆஃப் அப்டேட்ஸ் இருக்கிறப்போ எல்லாருமே பேச ஆரம்பிச்சாங்க, படம் நடக்குதா என்ன எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்களே வெளியிலன்ட்டு. அண்ட் நிறைய அப்டேட்ஸ் கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க. And there was also a bit of confusion about the order of promos. நம்ம யூஸ்வலாக இருக்கிற ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரொமோஸை விட ப்ரொடக்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணாங்கிறதுலாம் கொஞ்சம் பேசிட்டு இருந்தாங்க. I'm sorry, order of promos, like the first look இப்போ வந்திருக்கணும், இது இப்போ வந்திருக்கணும். There was a discussion about that. இந்த டைம் ஃப்ரேமை ஃபாலோ பண்ணிருக்கணும் and stuff like that. But the thing is, like, so much of negativity is coming from all sides, from what you are saying. Not all sides. I mean, by a few individuals. Yeah, but what I mean to say is, like, it's not just the fans. Like, updates கேட்குற fans ஆல மட்டும் இதுவும் இல்லை. There are other parties involved. Fans வந்து இந்த மாதிரி lies and fallacies spread பண்ணவே இல்லை. In fact, they were very, very patient. Yeah, they were just asking for updates. They were only asking for updates. Yeah. And fans வந்து எனக்கு எதிராக எதையுமே சொல்லவே இல்லை. In spite of all this, தொடர்ச்சியாக சொல்லப்பட்ட இவ்வளோ அவதூறுகளையும் தாண்டி fans did not question me at all. So was the team aware of it? Ajith sir எல்லாருமே during this shoot பண்ணுறப்போ they knew இந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கு சோஷியல் மீடியாலங்கிறது he knew. He was not only aware of it, he was the only person, except 1 or 2 others, who stood by me throughout. Do you remember the note of thanks that I had penned? Yes. Okay, the last day of last day of shoot. That is what Ajith sir was to me and for me. And I can quote you. I can quote him. Sir சொன்னார், Magizh, I am standing by you all the way. இதெல்லாம் நீங்கள் படுத்தாதீங்க, இதை நீங்கள் இக்னோர் பண்ணுங்க அப்படின்னாரு. I've seen you work, I know how you work. இதெல்லாம் நீங்கள் இக்னோர் பண்ணுங்க. சுரேஷ் சந்திர சார் was like a mentor to me. He said the same thing. Okay. இந்த பொய்கள், இந்த அவதூறுகள் இதெல்லாம் நீங்கள் தொடர்ந்து சொல்லுங்கள், நீங்கள் சொல்லிகிட்டே இருங்க. ஓகே, நான் என்னுடைய படங்களை பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்க போகிறேன். என்னோடய க்ரியேட்டிவிட்டியையோ என்னுடைய அவுட்புட்டையோ உங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. தட்ஸ் மை ஆன்சர் டு தம். அதை தாண்டி அவங்களுக்கு பதில் சொல்லி நம்ம நேரத்தை வீணாக்குற அளவுக்கு அவங்க ஒர்த் இல்லை நான் நினைக்கிறேன். ரைட்.
And moving on, sir, we need to address the postponement of the film's release from Pongal. ஏன்னா 31st அன்னைக்கே வந்துட்டு லைக் நம்ம பேசிட்டு இருந்த அன்னைக்கு the vibe was different. ஏன்னா அன்னைக்கு ட்ரெய்லர் வர்றதா சில நியூஸ் இருந்துச்சு. And everyone was waiting for this Pongal weekend, சாலிடான ஒரு வீக்கெண்ட் ஃபார் விடாமுயற்சி அப்படிங்கிறது. All of a sudden, unexpectedly, Laika announced that the film is being postponed from the Pongal weekend. I do want to know how you felt about it, but Arjun, do you feel like you want to share what happened there behind the scenes? எதனால postponed ஆச்சு அப்படிங்கிற விஷயம்? Now that this question has been asked, okay, I don't want to skirt around it. I don't want to mislead, okay, the public. But at the same time, I'm not at liberty to talk everything about the postponement. Okay? Other than the fact that இந்த விஷயத்தில் நான் லைக்காவை குறை சொல்லவே மாட்டேன். Okay. Okay? They wanted the film to release on Pongal Day. I wanted the film to release on Pongal Day. Ajith sir wanted the film to release on Pongal Day. And we were all working towards it. நீங்கள் வந்து என்கிட்ட அந்த பேட்டி எடுத்தும்போது அந்த 31st of December, I guess, நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஒரு சைடில் நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன், ஒரு சைடில் வந்து அனி ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு, ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, டிஐ ஒர்க் நடந்துகிட்ருக்கு, எல்லாமே நடந்துகிட்ருக்கு. தட் மார்னிங் நான் வந்து தமிழ் சார்கிட்ட பேசினேன். சார், வாட் இஸ் தி ஆக்சுவல் ஸ்டேட்டஸ்? நம்ம வந்து பொங்கல் டேட் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் தானே, 100% ரிலீஸ் பண்ணுறோம் சார் அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ தட் வாஸ் தி ஐடியா அண்ட் தட் வாஸ் தி அப்ஜெக்டிவ் தட் வி வர் ஆல் ஒர்க்கிங் டுவர்ட்ஸ். ஓகே, பட் அதான் ஆன் அக்கவுண்ட் ஆஃப் சர்டன் details, okay, which I'm not at liberty to talk about. Okay. About 10 or 15 minutes before the announcement comes, I got a call from Chandar sir and then from Laika executive, and they explained the reasons. Okay. I said, sir, for certain reasons, this and this reasons, so and so reasons, we need to defer the release of the film. எனக்கு பயங்கர I felt very bad about it, okay, and that's natural. Not only me, everyone felt bad about it, Laika included, okay, because they wanted the film to release on Pongal Day. அதுக்கப்புறம் வந்து it took us a day or two to get out of it, and Ani was taken aback because Ani was also looking forward to Pongal release, and he was working very hard to make it happen. But we all understood the reasons behind it, okay, and we all understood that Laika did not have a choice, and they made a concerted and sincere effort. Sir சொன்ன அந்த வார்த்தை தான். He called me and sir said, This is Ajith sir. Ajith sir. Okay. Ajith sir. When I expressed my disappointment to him, sir said, Magizh, don't be disappointed. Don't feel bad. பண்டிகை நாளில் நம்ம வெளி வரலனா என்ன, நம்ம படம் ரிலீஸ் ஆகிற அந்த நாள் பண்டிகை நாளாக மாறும் அப்படின்னு. His exact words. Wow. That is the kind of person that he is. And I don't know, அவருடைய சில வார்த்தைகள் வந்து அப்படியே நடக்கும். Bhuvanesh, நான் இதை கண் கூட பார்த்துருக்கேன். ஓகே, விடாமுயற்சி இந்த தலைப்பை பற்றி சொல்லும்போது அவர் சொல்லுவார், whenever we went through a lot of problems, okay, and obstacles, and shooting was getting delayed and all that, Ajith sir சொன்ன அந்த வாசகம் தான், Magizh, the title is testing us. Some titles have a lot of power, they have a lot of potency. And அவர் ஒரு 2-3 titles சொல்லுவார், like Bhadrakali, a film that released in the 70s, I believe, late 70s. Okay, that's a very powerful title. It was a wonderful film. It's one of my favorite films, one of my all-time favorite films. Before shooting would get over, the heroine of that film passed away in an airplane crash. Okay, அதே மாதிரி இன்னொரு படம் சொன்னார், அந்த படத்தில் இந்த மாதிரி சில அசம்பாவிதங்கள் நடந்தது அப்படின்னு சொன்னார். அந்த டைட்டில்ஸுக்கு ஒரு பவர் இருக்குது அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார். அண்ட் விடாமுயற்சி, the title is testing us. It is asking us whether you guys are worthy of actually carrying my name, okay, having me as a title. That is what the title is asking us, and we should prove to the title that we are worthy of it. Right.
Right. Okay, இதுக்கு மேலே வேறு என்ன இன்ஸ்பிரேஷன் வேணும் சொல்லுங்கள். It's a very interesting way of looking at it. And you should talk to him. He can talk for hours. And அவர் உண்மையை தான் சொல்லுவார். And அவர் பக்கத்தில் உட்காந்து கேட்கும்போது நமக்கு நேரம் போகிறதே தெரியாது. He talks about his experiences, he talks about his views on life. அதான் நான் சொன்னல, தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன ஒரு அட்மிரேஷனோ என்ன ஒரு ரெவரன்ஸோ இருக்கும், அது கிட்ட போகும்போது இருக்கும். Right. That is the kind of person that he is. So of course, like when we spoke to you earlier, we had asked you about breakdown. Yeah. Right, but by then you said that you were not at the liberty to speak about it. But after that, I want to ask you because a lot of theories once again நீங்க சொன்ன மாதிரி இருக்கு. படம் இதனால தான் வெளியில வரல, இது இந்த ரெண்டு கம்பெனிஸ் கிட்ட பிரச்சனை நடக்குது and so on and so forth. Are you right now at a place where you can explain to us, talk about it? Bhuvanesh, not exactly. Okay. Not because I don't want to, not because I want to conceal things. Okay. I have nothing to hide. Okay. But due to certain factors. Okay. Like for example, the production house itself has asked me not to talk about it. Okay. Okay. And they have very good and fair reasons for asking that. இதனால I'm not at liberty to mention any names. Right. Okay. Okay. But this one is almost a 2.5 hour film. Okay. Okay, it's not exactly 2.5 hours. கொஞ்சம் அதை விட கொஞ்சம் குறைச்சல், but it's almost 2.5 hours. இதுலேயே உங்களுக்கு பதில் கிடைச்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். So there is a lot of original material, okay, in this film. Okay. And one thing I can promise you, okay, Ajith sir நம்ம எப்படி பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுவோம். Okay. அந்த அஜித் சார் அவர் அந்த படத்தில் இருப்பார். Wow. Okay. Okay. Handsome, charming, okay, suave, and there is a love track, there is a romantic track in the film. ரொம்ப நாள் கழிச்சு, okay, there is a proper romantic track for sir in this film. Okay. Wow. And you'll find this, I can promise you, a very engaging, okay, and a very interesting, engrossing 2.5 hours. Actually, the fact that you mentioned this takes me to my next question. நீங்கள் என்கிட்ட முன்னாடி சொல்லியிருந்தீங்க, ஸ்கிரிப்ட் எழுதுகிறப்போ ஏதாச்சும் ஒரு மொமெண்ட் வந்துட்டு கொஞ்சம் நீங்கள் மாஸ் எலிவேஷனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அஜித் சார் உடனே இல்லை வேண்டாம், we are not going to do that film. And what exactly quoted is that he told you that it's time for both of you to step out of your comfort zones. I wanted to explain a little bit more, so because by what you are saying, இது ரெண்டு பேருக்குமே ரொம்பவே ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஃபிலிம் தான் இல்லையா? ஸோ ஃபார் அ ஹியூஜ் சூப்பர் ஸ்டார் லைக் மிஸ்டர் அஜித் டு டேக் திஸ் ஸ்டெப் அட் திஸ் பர்டிகுலர் டைம் when everyone else can just do what's working out, to keep churning out these things, what do you think prompted him to do this, sir? Okay, that's a wonderful question. நான் சாரை பார்த்து வியந்த விஷயங்கள் அது ஒன்று. சரியா? I wouldn't say it's 100% experimental. Okay. It's a mainstream commercial film. Okay. Let's have no doubts about that. Okay. Okay. Yenna, it's not a routine, it's not a typical mass masala film with punch dialogues, okay, or a grand hero introduction, adukapram or a grand interval action spectacle. அந்த மாதிரி இல்லையே தவிர இது ஒரு commercial film தான், which we want the audience to enjoy. Okay. Right. So it is that kind of film. It's not 100% experimental. Okay. But what Sir has done is something unimaginable. ஏன்னா இன்னைக்கு அவருடைய ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நடிகர், okay, with such a massive fan following, okay, people who revere him almost like God, okay, அவருடைய இமேஜுக்கு அவரே கொஸ்டின் பண்ற மாதிரியான ஒரு ஃபிலிம் அது. ஓகே. ஓகே. and he has actually அதான் இது வந்து எந்த ஒரு ரொம்ப சில A-listers தான். ஓகே. and இவ்வளோ துணிச்சலான ஒரு காரியத்தை பண்ணுவாங்க. He's pushing the envelope. Okay, he's pushing the envelope. Let me start with this film. Pinkude remake. Right, நேர்கொண்ட பார்வை. நேர்கொண்ட பார்வை. Okay. With no disrespect towards Amitabh Bachchan sir. Okay. Amitabh Bachchan sir did that film when he was at what age?
When did Ajith sir do that? Yeah. Okay, why does he need to even do such a film? Okay, in the படத்துல வந்து he has challenged his stardom, okay, his larger than life image at every given opportunity. நீங்க படம் பார்க்கும்போது you will be taken aback. What kind of a man he is. What stars துணிய மாட்டாங்க. Okay, with no disrespect towards any other major star. Okay, எல்லாருக்கும் அவங்களுடைய ஸ்ட்ரெங்க்ஸ் இருக்கு, எல்லாருக்கும் அவங்களுடைய ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. But there is no need for him to do this. ஏன் why would he do this அப்படின்னா இது என்னுடைய டேக், இது என்னுடைய ஒப்பீனியன். Okay, that is the respect he has for the audience அப்படின்னு நான் நம்புறேன். Okay, for how long are we going to feed them? Okay, things that are so far removed from reality. நம்ம வந்து we should give them. நம்ம அவங்க சொன்னாங்களா நாங்கள் நல்ல கண்டென்ட் பார்க்க மாட்டோம்னு சொன்னாங்களா? நாங்கள் வந்து ஒரு 20-30 பேரை வந்து தூக்கி பந்தாடுற கேரக்டர்ஸை தான் நாங்கள் ரசித்து பார்ப்போம்னு அவங்க சொன்னாங்களா? நாங்கள் வயலன்ஸை க்ரேவ் பண்ணுறோன்னு அவங்க சொன்னாங்களா? மிஸ்ஆஜினியை க்ரேவ் பண்ணுறோன்னு அவங்க சொன்னாங்களா? இல்லையே. they are expecting good content. Okay, so let's give them good content. Let's give them logical, sensible movies. That's the respect he shows towards the audience and to his fans. இது ஃபேன்ஸும் சரி, ஆடியன்ஸும் சரி, எஸ்பெஷலி த விமன் ஃபோக், அவங்க ரொம்ப ரசிக்கக்கூடிய, அவங்களோட நேராக பேசக்கூடிய ஒரு படம் அது. That is how he wanted it. Okay, Sir has very definite views about society. He watches society, he pays attention to what is happening in society. And misogyny, chauvinism, பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள், இது எல்லாத்தையும் அவர் கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கார். ஓகே, அண்ட் அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் வருது. இட்ஸ் டைம் ஃபார் பே பேக் அப்படின்னாரு. ஆல் ஸ்டோரிஸ் ஹவ் பீன் டோல்ட் ஃப்ரம் அ மாஸ்குலின் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. இதை கொஞ்சம் நம்ம வந்து அதை கேள்வி கேட்டு பார்ப்போம், கொஞ்சம் அதை ஒழுக்கி பார்ப்போம். Which A-lister would do this? Wow. Which A-lister would do this? And why does he even have to do it? என்கிட்ட அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை, என்கிட்ட மட்டும் இல்லை, எங்கள் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு சொன்னார். ஓகே, mark my words, this film, okay, will be one of the most remarkable films in all of our respective careers. Okay. In Magizh's career, in my career, in unga career, எல்லாத்துலேயுமே this will be one of the most remarkable films. And for Ajith sir to say that, okay, just imagine how I would have felt at that moment. And படம் பார்த்துட்டு அவர் சொன்ன வார்த்தை, மகிழ், நான் நினச்சதை விட படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு, நான் நினச்சதை விட படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. And this is the kind of films that I want to keep doing. அப்படின்னாரு. And sir, of course, like from the trailer, everyone has an assumption as to who the antagonist is, who is playing grey roles and stuff like that. I don't want to spoil the surprise about, you know, what is what and all. I won't ask you that. However, உங்களுடைய எல்லா படங்களையுமே பொதுவாக பார்க்குறப்போ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா, ஒரு பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஹீஸ் அவ்வளோ ஒரு ஈவிலான ஒரு வில்லனாக இருக்கலாம். வெதர் இட்ஸ் வம்சி கிருஷ்ணாஸ் கேரக்டர் இன் தடேரத்தாக்க, இல்லைனா அசுதோஷ் ராணாஸ் கேரக்டர் இன் மேகாமன், இல்லைனா கழக தலைவனில் ஆரவோடைய கேரக்டர். பட் நீங்கள் அதில் ரேஷனலைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்க. யூ ஷோ அ பிட் ஆஃப் அட்லீஸ்ட் ஒரு டைலாக் ஆர் பை அ montage as to what they endured to become this particular ஒரு பர்சன் அப்படின்ட்டு. ஃபர்ஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் from your perspective where this comes across, and secondly is a sub-part question under this. Do you at times feel restricted? ஒரு கமர்ஷியல் இதில் ஒரு ஹீரோ வேணும், அவன் ஹீரோ நல்லவனாக தான் இருக்கணும், he can't be anti hero. ஒரு வில்லன் இருக்கணும், அந்த வில்லன் கொடூரமாக தான் இருக்கணும் ஃபார் திஸ் இது அப்படிங்கிறது. Do you feel that, sir? That can't be avoided. Okay. அந்த ஃபீலிங் இருக்க தான் செய்யும், because the films that we make are for public consumption. இல்லையா? And public வந்து various stages of understanding, various stages of evolutionல இருக்காங்க. Okay, but one thing I'm very proud of, I think we have the best audience in all of India, the Tamil audience. We have of course, good films are being made everywhere. Everywhere. In India level,
ஒரு மிகப்பெரிய சேஞ்ச் ஒன்று நடந்துகிட்ருக்கேன்னு நான் நினைக்கிறேன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் ப்ரொஃபைல். சரியா? தே ஆர் ரெடி டு வெல்கம் குட் ஃபில்ம்ஸ். சரியா? ஸோ கம்மிங் பேக் டு யுவர் கொஸ்டின், அந்த சென்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் ஆல் said and done, it is the producer's money. ஓகே, அண்ட் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு ஆப்ளிகேஷன் இருக்குது. ஓகே, டு மேக் ஷூர் there is investment is safe. So there are moments when you really have to play to the gallery. You can't avoid that. But what I'm trying to do is to push the envelope, okay, bit by bit, little by little, okay, to bring my films as close to reality as possible. I am doing genre-driven films. சரியா? and இது வரைக்கும் நான் பண்ணது எல்லாமே பெரும்பாலான படங்கள் வந்து த்ரில்லர் கேட்டகரியில் வரக்கூடிய படங்கள் தான். as such there is a template, ஒரு த்ரில்லர் டெம்ப்ளேட்னு ஒன்று இருக்குது. ஓகே, நான் அது ரொம்ப உடைக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை எனக்கு இன்னும் வரல. ஓகே ஓகே, அண்ட் ஐ ஹாவ் டு ஆடியன்ஸோட அட்டென்ஷனை நான் கிராப் பண்ண வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷனில் நான் இருக்கேன். ஓகே, ஃபார் தி என்டையர் லெங்த் ஆஃப் த ஃபில்ம். ஸோ நான் வந்து ஒரு டெம்ப்ளேட்டுக்குள்ளே நான் வந்து ஒர்க் பண்ண வேண்டி இருந்தாலும் ஐ ட்ரை டு மேக் த கேரக்டர்ஸ் real, flesh and blood. Okay, which is why I try to portray, okay, why a certain character is that way, and what their impulse is, and what drives them to do the things that they do. All right, so இதுதான் நான் வந்து ஆக்சுவலாக ஆடியன்ஸ்க்கு காட்டுற மரியாதைன்னு நான் நினைக்கிறேன். ரைட்? ஓகே, we are asking them to pay money, okay, and we are asking them to spend 2.5 hours of their precious time. நம்ம இதை கூட பண்ணலன்னா அப்புறம் நம்ம what kind of filmmakers are we? ரைட். ஃப்ரம் ஸ்டோரி டெல்லிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, அஃப்கோர்ஸ் இந்த மீடியமில் இப்படி இவ்வளோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. பட் ஐ நோ தட் யூர் ஆல்சோ சம்மன் ஹூ இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஃபிக்ஷன் ரைட்டிங், ரைட்? சே இஃப் யூர் ரைட்டிங் ஃபிக்ஷன் ஸ்டோரிஸ், யூ வுட் லைக் டு எக்ஸ்ப்ளோர் த கிரேஸ் ஆஃப் அ கேரக்டர். Is that true? Yeah. That's what I get from all of it. Yeah. And one other pattern that I found is it's very dark fascination that I found in all your antagonists, sir. எல்லாருமே வந்துட்டு ரொம்ப அந்த கொடூரத்தனத்தை நீங்கள் காட்டுறதில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறப்போ ஒரு மனுஷனை சைக்கலாஜிக்கலி உடச்சி அவங்ககிட்ட உண்மை கொண்டு வரதுக்கு they use torture. This is something that is in Megaman, in Harish Uttaman's character, then the custodial torture when it comes to Tadam, and then in Kalagathalevan, Arav, it's the topic. Can you, like, is this some influence or some work that you have read or films that you have seen? Where does this come, this particular trope? Okay. எனக்கு என்னன்னா Bhuvanesh, இப்போ I make a conscious effort, okay, not to imbibe other people's work or not to be influenced by other people's work. Okay. ஒரு ஐடியாவை எடுத்து அதில் முலாம் பூசி இது என்னோட ஐடியா ரெப்ரசென்ட் பண்ணுற அந்த பழக்கத்தை நான் இது வரைக்கும் கடைப்பிடிச்சதே கிடையாது. I like writing original stories, okay, and I like presenting original stories. You're talking about torture, okay, and extracting a confession from somebody, and அது ஸ்டோரி டிமாண்ட் பண்ணுறதுனால அது வருது. Okay, not because I have gone through such an experience, I have seen people going through such an experience. கதையில் அது தேவைப்படுது. Because most of my stories deal with, இப்போ கலகத்தலைவன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அது கார்ப்பரேட் செட்டப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த பொய்களையும் கார்ப்பரேட் செட்டப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த மூடி மறைத்தல்கள் இருக்குல்ல, அதை பற்றிய ஒரு கதை. ஸோ அதில் ரொம்ப நேச்சுரலாக பொருந்தக்கூடிய விஷயமா அது அமைஞ்சிருச்சு. இந்த மாதிரி தான் இந்த ஸ்டோரி டிக்டேட்ஸ். அது என்னுடைய ஸ்டோரியை தாண்டி நான் எந்த படத்துலையுமே ஸ்டோரியை தாண்டி நான் ஒரு விஷயத்தை சொன்னதும் கிடையாது. ஐ மேக் இட் அ பாயிண்ட். ஐ ரிமெம்பர் ஒன் டிக்டம், ஓகே, ஒன் சேயிங் ஆஃப் வாக்னர். அவர் சொல்லியிருந்தார், when the movie is done, when the script is done, kill your darlings அப்படின்னார். What it means is, ஒரு ரைட்டர் வந்து ஒரு ஈகோ ட்ரிப்பில் சில வாக்கியங்கள் எழுதியிருப்போம், அது கதைக்கு சம்மந்தம் இல்லாததாக இருக்கும். இல்லை அவனுடைய அறிவை காட்டுறதுக்காக சில சீன்ஸை உருவாக்கியிருப்பான். இல்லை அவனுடைய பெருமையை தம்பட்டு அடிச்சுக்கிறதுக்காக நான் பாரு எப்படி ஷார்ட் வைக்கிறேன் பாரு அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக ஒரு டைரக்டர் ஒரு ஷார்ட்டை வைப்பான். அது கதைக்கு அப்சல்யூட்லி அத்தியாவசியமானதாக இல்லாமலும் போகலாம். அந்த மாதிரி விஷயங்களை முதல்ல எடுத்துருக்கு. ஓகே, ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் ட்ரை டு ஃபாலோ திஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஓகே, கதைக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் பண்ணு. ஓகே, மற்றது ஜனங்க பார்த்துக்குவாங்க. ஓகே, ரைட் ரைட். டு யூ லைக் விஜிலாண்டிஸ்? ஐ லைக் ஹீரோஸ். ஓகே, அண்ட் என்னுடைய பார்வையில் ஹீரோங்கிறவன் யாருன்னா
doesn't have to be somebody with so much physical prowess that he can take on 10 guys at a time. That is not heroism at all. Heroism is standing up for the truth. Okay? அது எவ்வளோ பெரிய காஸ்ட்டில் வந்தாலும் சரி, அஞ்சாமல் தயங்காமல் உண்மையை உறக்க சொல்கிறவன் யாராக இருந்தாலும் அவன் ஹீரோ தான் எனக்கு. சரியா? ஸோ தீஸ் ஆர் த கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் தட் இன்ஸ்பயர் மீ. அண்ட் இந்த மாதிரி பீப்புள் பற்றி புக்ஸை தான் நான் வந்து ஐ ரீட். Okay. Get inspiration from. That's what I want to get into. Like vigilantes அப்படினாலே usually we have seen it in a superhero format of a film. But உங்க இதுல மூணு நாலு படத்துலயும் it comes across. Can you tell me a little bit more like எந்த மாதிரி கதைகள்? A few years ago there was a whistleblower, okay, in Pondy. அவர் ஒரு விஷயத்தை வந்து வெளியே சொல்கிறார், ஒரு கவர் அப் வந்து வெளியே சொல்கிறார். ஓகே. He was killed and his father was killed too. இந்த மாதிரி ஏறக்குறைய நான் வந்து ரொம்ப என்னுடைய மெமரியை வந்து கசக்காமலேயே I can give you dozens of instances of people and individuals like this all over India, okay, who at very great personal cost spoke out the truth and exposed scams, and they've paid with their lives. These are the people that I draw inspiration from. ஒரு எழுத்தாளனுடைய ஒரு கதாசிரியனுடைய கடமையாக அதுதான் நினைக்கிறேன். Sing these unsung heroes, talk about them, draw inspiration from them. There are dozens, there are hundreds in all states in India. Okay, so that is what drives me. Right, கடகத்தலைவன் இல்லை சார். There is this railway stationல ஒரு wonderfully staged sequence I have to tell you, sir. Megaman, there is a track. என்னன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பிஸ்டலை வச்சு மிஸ்ஃபயர் பண்ணது வந்து பற்றி வந்துட்டு அந்த ஷூட் அவுட் சீன் அப்போ பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. I thought it was just a thing that பேசுகிறாங்க to distract Arya's character. I forgot the name. Arya's character distract பண்ணுறதுக்கான ஒரு tactic. In a later scene, that guy actually comes. And then he said, உனக்கு அன்னைக்கு மட்டும் நீ சுட்டு நீ இதாகலைன்னா உன்னையும் சுட்டு கொண்டு செத்துருப்பாங்க அப்படின்ட்டு. அது இல்லாமல் இருந்திருந்தா it wouldn't have affected the story, but that gives a completion to your mind. You go relate to this. What I want to ask you is, எவ்வளோ drafts எழுதுவீங்க சார் the screenplay? Because these are things which I feel like are things which you go back and you see ஏதாச்சும் ஒரு arc have you crossed all our T's, right? So how many drafts do you write in general for the screenplay? Not less than 20. Okay. For every script of mine, not less than 20. All right. ஏன்னா அதுதான பேசிஸ். அதை வச்சு தானே நம்ம வந்து படத்தையே நம்ம வந்து நாளைக்கு உருவாக்க போகிறோம். அண்ட் ஹாலிவுட்டில் ஒன்று சொல்லுவாங்க, த பெஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஆர் நாட் ரிட்டன், they are rewritten. So I keep working on my scripts again and again and again until I feel that I've done the story justice. Okay. Easy அது வந்து 20 தாண்டி போகும். 20 full drafts தாண்டி போகும். Even like நீங்கள் சொல்கிறப்ப நான் ஒரு தடையறத்தாக்க ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் there is a fight sequence in the police station between the twins. பார்க்குறப்போ கத்தி வச்சு கிட்டத்தட்ட குத்திக்கிற அளவுக்கு ஒரு ஃபைட் சீக்வன்ஸாக இருக்கும். எனக்கு it took me a long time to understand that was you basically red herring மாதிரி அது, considering what happens towards the end. So this is also something that you go back, right? You go back and you want to, you don't, I mean cheat is a very strong word, but you want to sort of ஒரு மேஜிக் மாதிரி தான். You don't want to, you're showing but you're not showing, and then you're pulling the rug from under our feet. So that's why I thought I wanted to ask you about. Thank you. You're talking about that fight sequence in Thadam, but அது வந்து முழுக்க ஒரு ரெட் ஹெரிங்காக முழுக்க ஆடியன்ஸை சீட் பண்ணுறதுக்காக மட்டுமே வைக்கப்பட்ட ஒரு சீன் அல்ல. Though it serves its purpose. When they go at each other for real, because they have a history and they hate each other. So that hatred is real and the fight is real. It is just that the elder brother does not know that the younger brother has come in to save him from the gallows. Right? He comes to know about that later towards the end of it. But when they fight at that moment, even the younger brother, for instance, அவங்க அண்ணனை காப்பாற்றவே வந்திருந்தாலும் அவன் அடிக்கிறான் பார்த்தீங்களா, அது ரியல் ஹேட்ரட். தட்ஸ் ரியல் ஹேட்ரட். ஸோ ஐம் ஆக்சுவலி நாட் சீட்டிங் தி ஆடியன்ஸ். நான் இந்த மாதிரி சீட் பண்ணவே மாட்டேன். என்னுடைய கதைகளில் இந்த மாதிரி ஒரு ஏமாற்று வேலை இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நான் வந்து ரொம்ப கவனமாக இருப்பேன். ஓகே. ஒரு உண்மையான எழுத்தாளன் என்ன செய்யணும்
present the facts. Okay, present the facts to the audience and then pull the rug from under their feet. Okay. Okay, ஏறக்குறைய நான் எல்லாமே சொல்லியிருப்பேன். Even when in that moment when the murder actually happens in Thadam, for example, அது யார் பண்ணியிருந்தா நான் லைட்டிங் மூலமாகவே நான் சொல்லியிருந்தேன். இவருக்கு ஒரு லைட்டிங் இருக்கும், அவருக்கு ஒரு லைட்டிங் இருக்கும், லைட்டிங் மூலமாகவே சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் த பீப்புள் டு சிட் and discern and to sit and see, okay, what I'm trying to tell. I like a layered script. Right. And that is what I try to achieve in all my films. Right. நான் ஒன்று சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் Bhuvanesh, I've said this in other interviews also. ஒரு படத்தை வந்து ஹிட் ஆக்குறதும் ஹிட் ஆக்காமல் இருப்பதும் ஆடியன்ஸோட கையில் இருக்கு. பட் ஒரு படம் வந்து காலத்தை கடந்து நிற்குமா இல்லையா, அது ஒரு நல்ல படமா இல்லையான்னு தீர்மானிக்கிறது காலத்தோட கையில் இருக்கு. Okay. Some films may not do that well in the box office. Okay. But if they are good films, they will stand the test of time. கழகத்தலைவன் பார்க்குறப்போ சார் there is a orphanage sequence. அதில் ஒரு ப்ரூஸ்லி கோட் இருந்துச்சு. For a moment I had a realization. Somehow, even before I saw the film, something about you, maybe an interview I saw of yours years ago, I don't know, subconsciously, something someone told me, yeah, தெரியுமே Magizh Thirumeni sir வந்து Bruce Lee fan ஆச்சு அப்படின்ட்டு. And I am a huge Bruce Lee admirer, I am a huge Bruce Lee fan, and I read his poems and all. Wow. His poems actually has this in the yin yang quality, which is the dark fascinations of people, வந்துட்டு he likes to speak about it. ஸோ ரொம்ப கிரே ஏரியாஸ் தான் டச் பண்ணியிருப்பார். இப்படின்னு நினைக்கிறதுக்குள்ளே டுவர்ஸ் தென் தெர் பி அ டிஃப்ரெண்ட் எண்டிங். ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு நோ ஹேஸ் ஹிஸ் ஒர்க், வெதர் இட்ஸ் ஹிஸ் ஃபிலிம், வெதர் இட்ஸ் ஹிஸ் philosophy, whether it's poetry, has it influenced you? Maybe subconsciously. Okay. Consciously, no. Maybe subconsciously. Okay, subconsciously, right. And any influences from Marcus Aurelius' Stoicism? I'm actually shooting in the dark with this right now because இதெல்லாம் வந்துட்டு themes which the director may not have spoken to you directly, but அவர் சில விஷயங்களை பற்றி பேசுகிறப்போ, because I followed your interviews before, and when you speak certain things, okay, maybe இருக்கலாமா அப்படின்ட்டு. So I'm just trying to. Shall I be brutally honest? Yeah. நீங்கள் சொன்னவருடைய பேரை கூட நான் கேள்விப்பட்டதில்லை. Okay. I don't even know who he is, but I take that as a compliment because I'm sure that he must be somebody great. Right. Can you mention that name again? Marcus Aurelius. He's a Roman king. Oh yeah. Okay. Yeah. So ஏன் நீங்கள் என்ன எதுக்கு கேட்டேன்னா, ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஸ்டாய்சிசம் உடைய ஒரு பர்டிகுலர் பிரின்சிபல் விச் ஐ ஆல்வேஸ் ஃபாலோ இஸ் தட் இட்ஸ் அ வே ஆஃப் சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கான வழிகள், ஈஸியாக இருக்கிறதுக்கான வழிகள் என்னென்னா வந்துட்டு திங்க் ஆஃப் த வேர்ஸ்ட் திங் தட் கேன் ஹேப்பன் அபவுட் எனி திங். த வேர்ஸ்ட், இப்போ நான் இங்கே இன்டர்வியூக்கு வரேன், ரொம்ப நர்வஸாக இருக்கேன் அப்படின்னா வேர்ஸ்ட்டாக என்ன நடக்கும்? ஓகே, அவர் சார் பதில் சொல்ல மாட்டாரா, இல்லை சார் இது பண்ணுவாரா? இஃப் வி திங்க் ஆல் த வேர்ஸ்ட் திங்ஸ் தட் கேன் ஹேப்பன், automatically what will happen is going to be the good. This is just one example that I carry, right? So I read upon this, certain things, the way you put it, when you speak about a particular issue, even when you spoke about it, something ticked in me. I just made it wonder if, okay, irkumo orvala, because I have seen your interviews and you speak in length about, Russian literature and stuff like that. So I thought maybe somewhere something connected, and I'm going to take that as a compliment. Thank you so much. And though I've heard of the term stoicism, and I kind of know what it means at a superficial level, I'm going to read about it since you mentioned it. Great, glad. We like listening you talk about master filmmakers in general. And there is a lot of YouTube videos I have followed. Over these years, நீங்கள் இப்போது இந்த 6 படம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் 2010 for debut film வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். So you are now around 15 years into the industry as a filmmaker. Looking back, can you tell me a few masters whose work still strikes a chord with you? நீங்கள் இப்போயும் உங்களை பார்த்து அதுதான் அதுதான் என்ன ட்ரைவ் பண்ணுது அப்படின்ட்டு, can you tell me, talk a little bit about that? There are dozens. Okay. There are dozens. Okay. If you are going to start me on this subject, this interview is not going to end today. But since you asked, Nachuma, your mind la varada apdi. Right, for sure. One of my favorite filmmakers just passed away a few weeks ago. Right. David Lynch. I'm in awe of that man. I'm in awe of his body of work. Okay. Then there's another one that comes to my mind immediately, Fritz Lang. Watch his films. Can you repeat them? Fritz Lang. Lang, right, yeah. Okay. A German filmmaker.
He made films in the 30s and 40s, and one or two even in the 50s, I guess. M-னு ஒரு படம் பண்ணியிருப்பார். M. Okay. It was made in the 30s. அதுக்கப்புறம் எத்தனை சைக்கோ படங்கள் வந்துருச்சு. அந்த படத்தில் இல்லாத எந்த ஒரு எலிமெண்ட்டும் இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம எடுக்கிற எந்த சைக்கோ படத்துலையும் வராமல் இருந்திருக்கு. எல்லாத்தையும் அவர் சொல்லியிருப்பார், இன்க்ளூடிங் சைக்கோ, which is a masterpiece. Yeah, talking about Hitchcock Psycho. Yeah. இதில் உள்ள சில எலிமெண்ட்ஸுமே அந்த படத்தில் இருக்கும். That's the kind of filmmaker that he was. Fritz Lang. Okay. That's Michael Mann. Yeah. Who I really love. He's an underrated director. Okay. He was largely ignored even by mainstream Hollywood because, or not mainstream Hollywood, by the critics in America, because most of his films were belong to the thriller genre, and thriller genre, romba kaalam varaikum, was considered an inferior genre. Okay. ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கலுக்கோ இல்லை ஒரு ட்ராமாவுக்கோ இருக்கிற ஒரு பொலிட்டிக்கல் ட்ராமாவுக்கோ இருக்கிற ஒரு அந்தஸ்து அமங் கிரிட்டிக்ஸ். ஒரு த்ரில்லருக்கோ இல்லை ஒரு Alfred Hitchcock was ignored for such a long time until the French wave happened and the French filmmakers started talking about him. Okay. நான் ஒன்று சொல்கிறேன் உங்ககிட்ட. Okay. Because there are so many influences, Alfred Hitchcock being one of them. குரோசாவா இதெல்லாம் இருக்கிற எல்லா ஃபில்ம் மேக்கர்ஸையும் பாதிச்சு, கொப்போலா எல்லா ஃபில்ம் மேக்கர்ஸையும் பாதிச்சு அதே ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் சொல்லிட்டு இருக்கா வேணாங்கிறதுனால நான் இன்னொன்று சொல்கிறேன். There was a film made by Chandar. We all know Chandar as a comedian. Yeah. Right. He was also a director. Okay. யூடியூப்ல கூட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு ரொம்ப எடிட்டட் வெர்ஷன் ஒன்று இருக்கு. ஓகே. தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் அப்படின்னு. ஓகே. சரியா? It's dated, it's aged, okay, and in some scenes quite badly too. But நீங்க proper perspective ஓட பார்த்தீங்கன்னா you'll be amazed at the shots that he mounted, okay, at the way he had staged certain scenes and the twist that comes at the end. Okay, இன்னைக்கு மேர் ஆஃப் ஈஸ்ட் அவனை பார்த்து நம்ம பிரமிக்கிறோம்ல, ஃபைனலாக வரக்கூடிய அந்த ட்விஸ்ட் அவர் அன்னைக்கு வச்சுருப்பார். I didn't see it coming. Okay. I didn't see it coming. Okay, and it's a very bad version that you have. Okay, so நான் என்ன சொல்ல வரணும், point is very simple. நம்ம ஊர்லேயே இருக்காங்க, நம்ம ஊர்லேயே வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கேலில் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் இருக்காங்க. Sadly we don't even know them. Right. We don't even recognize them. Okay, so இந்த மாதிரி எல்லா லாங்குவேஜ்லையும், எல்லா இந்தியன் லாங்குவேஜஸ்லையும் this is a question. நம்ம ஒரு நாள் வந்து if we have time and time permits, we should sit down and I would really love to talk about the people whom I adore, the filmmakers I am in awe of. Okay, there are dozens of them. Right. You spoke about Mann, sir. He did Heat, right, with Al Pacino and Robert De Niro. Yeah. Would you like to do a Heat similar to that with two stalwarts? I'd love to. I'm waiting for that opportunity. என்னன்னா அதுலேயும் வந்து ஒரு கேரக்டர் ஆக் இருக்கும், ஒரு கேரக்டர் அனாலிசிஸ் இருக்கும். There was another film of his, Michael Mann's, The Insider நினைக்கிறேன். Okay. About the cigarette industry. Okay. Wonderful film. A masterpiece, in my opinion, a masterpiece. Okay, and it was based on a real life story. Okay, so I'm waiting for the day that we can make such mainstream Tamil films, and I think adukana kaalam vandittu irukku. Right. So being someone who's that into action films as a genre, 2020 க்கு அப்புறம் with all the changes that happened to cinema, audience சைடில் வந்துட்டு ஆக்ஷன் இன் ஜென்ரல் பியூர் ஜானராக இல்லை ஆக்ஷன்னாலே வந்துட்டு ஒரு சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் டுவர்ட்ஸ் நகர்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது. நிறைய வயலண்ட் ஃபிலிம்ஸ், நிறைய எக்ஸசிவ் கோர் எல்லாமே பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஆல்சோ நாட் ஜஸ்ட் ஐம் நாட் சேயிங் ஒன்லி பட் தமிழ் சினிமா இன் ஜென்ரல், பிகாஸ் 2020க்கு அப்புறம் இப்போ எல்லாருமே வந்துட்டு மற்ற மொழிகளும் லாங்குவேஜ் பார்க்குறாங்க. டப்டு வெர்ஷன்ஸ் ரிலீஸ் ஆகுது, ஓடிடிலும் சப்டைட்டில்ஸ் எல்லாமே கூட வருது. அப்படிங்கிறப்போ த்ரூ அவுட் தேர் இஸ் ஒரு ஃபீல் ஆஃப் நிறைய ஆக்ஷன் ஃபிலிம்ஸ் வருதோ அப்படின்ட்டு. இன் சச் circumstances, how do we cater to this audience, the same action films? How do we change how we cater to them? ஒரே ஒரு சின்ன correction. Okay. I wouldn't call myself an action director, though that is how I am perceived. Okay, that is how I am looked at. It is just that whenever a producer approaches me, whenever a hero approaches me, he wants me to do an action film. Okay, and I look at myself as a filmmaker per se. I'd like
I like to work on all genres, okay, make films in all genres, like I told you the last time we did an interview. Yes. Okay. Now coming to the other question that you asked. எல்லா ஜான்ரும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் தன்னை புத்துருவாக்கம் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். அப்படி செய்கிற ஜான்ரஸ் தான் வந்து சர்வைவ் ஆகும். அண்ட் ஆக்ஷன் ஜான்ரா இட்ஸ் நாட் an inferior genre. Okay. எப்போ வந்து ஃபில்ம் மேக்கிங் ஆரம்பிச்சதோ அப்போ இதுவும் ஆரம்பிச்சிருச்சு. சைலண்ட் ஃபில்ம்ஸ் காலகட்டத்திலேயே ஆக்ஷன் ஃபில்ம்ஸும் ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஓகே, ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒரு டைரக்டர் ஒருத்தர் வருவார். அவர் அந்த ஜான்ருக்கு ஒரு புத்துயிர்ப்பு கொடுப்பார். சரியா? ஸோ இந்த சேம் ஸ்டார் ட்ரிவன் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த அவுட் அண்ட் அவுட் இல்லாஜிக்கல் ஆக்ஷன் எக்ஸ்ட்ராவேகன்சஸ் இருக்குல்ல, அந்த மாஸ் மூவிஸ் இருக்கும், மாஸ் மூவிஸ், when the people get tired of it, அதில் ஒரு புதுமை செஞ்சு அதில் ஒரு இனோவேஷன் செஞ்சு அதை வேறு மாதிரி ப்ரெசென்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டைரக்டர் காலமே தீர்மானிக்கும். ஓகே, ஸோ த ஜான்ரா வில் லிவ். ரைட். ஓகே, இதே மாதிரி தான் this applies to all the other genres too. ரைட். All the other genres will live too. ரைட். ஆக்சுவலி நீங்கள் உங்கள் நெக்ஸ்ட் ஃபிலிம் பற்றியும் இந்த தொடர்பாக தான் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க. லைக் ஆக்சுவலி யூ வாண்டட் டு டூ ஈவன் ஒரு ஹாரர்லாம் கூட ட்ரை பண்ணலாமே எப்படி சொல்லியிருந்தீங்க. பட் யுவர் நெக்ஸ்ட் ஃபிலிம் ஐ திங்க் இட்ஸ் அ கமர்ஷியல் ஆக்ஷன் என்டர்டெய்னர் தட் யூ ஹேட் மென்ஷன்ட். I would like to actually quote what you had mentioned that time, sir. I want the audiences to know that larger than life extravaganza can be logical and close to reality. Those films are getting made in Europe. Our audiences are all and your audiences are also ready for it, and they don't want mindless rehashes of age-old cliches. The audiences have evolved. It's time for filmmakers to evolve as well. So let's take for instance like now that you've done a film like Vidaamuyarchi, right? When you're starting to get cracking the next film, நீங்கள் இதை பார்ப்பீங்களா? லைக் இப்போது லைக் now the trend is that okay கொஞ்சம் அதிகமானாலும் அவங்களுக்கு வந்துட்டு they are feeling this way. I'm not talking especially about action. In fact, for instance, romance is a genre which also has evolved. இப்போ கொஞ்சம் நீங்கள் எமோஷனலாக போனாலுமே all of a sudden வந்துட்டு இது கிரிஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜென்ரேஷன் நம்ம இப்போ இருக்கும். அப்போ எப்படி தான் ரொமான்ஸ் எழுதுறது அப்படிங்கிறதே ஒரு கேள்வியாக இருக்குது. ஆடியன்ஸஸோட எவல்யூஷனில் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் எவால்வ் ஆகணும்னு சொல்கிறீங்க. டு யூ கான்ஷியஸ்லி keep a track of to how the audiences are evolving, especially when you're writing, that is? Yeah, I don't try to do it consciously. Okay. Anna, we are all social animals then. We keep interacting with people, our family members, the people who live around us, the neighbors, the relatives, the friends. Okay. So ஒவ்வொரு ரைட்டரும் இதுதான் அவங்களுடைய சோர்ஸ் மெட்டீரியல், இங்கேருந்து தான் இன்புட்ஸ் எடுத்துகிட்டே இருக்கும். சரியா? The best films are films that are based on reality, on real life incidents and real life stories. Okay, நம்ம ஒரு படத்தை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி நம்ம எழுதணும்னா அது ரீஹேஷ் தான். சரியா? டேக் ஸ்டோரிஸ் ஃப்ரம் ரியல் லைஃப். அங்கே இல்லாத எதுவுமே ரியல் லைஃப்பில் இருக்கிறது போன்ற ஒரு அவலம் நீங்கள் கற்பனை கூட பண்ண முடியாது. ரியல் லைஃப்பில் இருப்பது போன்ற ஒரு வீரத்தை நீங்கள் யோசிச்சு எழுதணும். வர ரியல் லைஃப்பில் இருக்கிறது போன்ற ஒரு நகைச்சுவை, ரியல் லைஃப்பில் இருக்கிறது போன்ற காதலை, சரியா, நீங்கள் வந்து யோசித்து எழுத முடியாது. ஸோ யூ டேக் a writer tends to take inputs from everybody around him. ஸோ இதை வந்து கான்ஷியஸாகவும் சப்கான்ஷியஸாகவும் நம்ம வந்து கவனிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இதை வச்சு நம்ம கதை பண்ணுறோம்ல. கதை பண்ணுற அந்த ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கும்போது இது ஆடியன்ஸுக்கு பிடிக்குமா, இது ஆடியன்ஸ் ஏற்றுக்குவாங்களா அப்படின்னு யோசிக்கிறத விட இது இந்த கதைக்கு நியாயமானதாக இருக்குமா அப்படின்னு நம்ம எழுதினாலே அந்த படம் ஏஜ் ஆகாது. And the audience will respond to it. Okay. Insofar as the film is genuine and it's sincere, and not making a very obvious attempt, okay, to play to the gallery, and the padam will be appreciated and it will stand the test of time. That's what I believe in. Right. So you get inputs from real life, but when you actually start writing the story, be truthful to the story, be faithful to the story, and forget about what the audience is going to think, because nobody knows what the audience is going to think. Okay, யாருக்குமே தெரியாது. ஒரு 100 பேர் ஒரு தியேட்டருக்கு வராங்கன்னா 100 பேரும் வெவ்வேறு எக்ஸ்பீரியன்ஸஸோட வெவ்வேறு பேகேஜோடையும் வராங்க. ஓகே, வெவ்வேறு லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ். ஸோ தேர் கோயிங் டு ரியாக்ட் டு அ ஃபில்ம் இன் தேர் ஓன் இண்டிவிஜுவல் வே. ஓகே, நம்ம அதை அவங்கள திருப்திப்படுத்தணும் நம்ம கதை எழுத ஆரம்பித்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ தமிழ்நாட்டில் எடுக்கப்படுகின்ற அத்தனை படங்களும் ஓடணும்ல, ஏன்னா அந்த கன்சர்னோட தான் நம்ம எழுதுறோம். It doesn't work that way. Right. Be faithful and truthful to the story that you've decided you're going to make a film out of.
and that film will work. Right. So stepping next, I'm just going to put it directly to you. Say there is a big star. They're ready to commit to you. However, it is slightly out of your zone. Konja restrictions irukku. There is another star who is not that big, but he's ready to get into your zone. Which one would you choose? Okay, you're asking me to be too honest. Okay, I'll take the bait. எனக்கு விருப்பப்பட்ட மாதிரியான ஸ்டோரி எழுதக்கூடிய அந்த வாய்ப்பை தான் நான் எழுதுவேன். ஓகே, that's how I have been. ஓகே, சரியா? தடையறத்தாக்க நான் எழுதும்போது 2 பெரிய ஆக்டர்ஸ் wanted me to wait. ஓகே, சரியா? நான் ஃபர்ஸ்ட் பிகினிங்கில் I even waited for a month, but they were too busy and I had a script ready and I started making it. ஓகே, அண்ட் அதே மாதிரி தடம் பண்ணும்போது நான் இன்னொரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்று சொல்கிறேன். தடம் பண்ணும்போது அருண் விஜய் வச்சு பண்ணுறதா முடிவாயிடுச்சு. ஓகே, முடிவாயிடுச்சுன்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து வேற ஒரு ஆக்டரை அப்ரோச் பண்ணியிருந்தேன். ஹி வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட், ஹி வாண்டட் டு டூ இட், பட் ஆஃப்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் தேர் வாஸ் அ லல். And then Arjun Vijay, he's like a brother to me. Okay? He keeps calling me all the time. So he was ready to start his next film, and but he wanted an action film. Okay, Tadam, as you know, except for that one fight sequence that you mentioned, I wouldn't call it an action film per se. Okay, so but I knew that he wanted an action film, and then I met him and I told him, okay, idha kadha. After a point of time, he understood the kind of film that it was going to be, and he was very excited, and பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு he had spoken to Indar, our producer, and அவங்க வந்து எனக்கு மண்டே வரதா இருந்தது. Sunday I'm receiving a call, okay, from a big name. Okay. And அவர் சொல்கிறாரு, மகிழ் நீங்கள் லைக்காவுக்கு போங்க. நான் பேசிட்டேன். அப்போ லைக்கா தான் சொன்னார். ஓகே, this was how many years ago? லைக்காவுக்கு போங்க, நான் பேசிட்டேன், let's start this project அப்படின்னாரு. சரியா? And by that time I had already given my word to Arjun Vijay. நான் ஒரு பைசா கூட அப்போ அட்வான்ஸ் வாங்கலை. இதுக்கான சம்பளம், if I had gone with that person and if I had made that film for Laika, I could have demanded a much larger paycheck. Okay, but நான் அருண் கிட்ட வாக்கு கொடுத்துருந்தேன், and the producer என்னுடைய வார்த்தையை நம்பி சென்னை வராரு. This conversation with that big person I had on Sunday. On Monday, Arjun was supposed to meet me. நான் இதை விலைக்கு சொல்லிட்டேன். I went on with Arjun Vijay. So that's the kind of filmmaker that I am. But at the same time, I want to set it on record that I want to work with well-known artists and well-known heroes. So, அடுத்த படம் அப்படி தான் இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். Right, great sir. And just one last question to you. Say I'm not here. Say you're talking to Magizh Thirumeni of 2009. அப்போ அவருக்கு அவர் பார்த்த படங்கள், ஜிவிஎம் சாரோடையும் செல்வா சாரோடையும் ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ், இதிலெல்லாம் ஓகே நம்ம ஃபிலிம் மேக்கரானால் இந்த மாதிரி படங்கள் எடுப்போம், நம்ம இப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபிலிம் மேக்கராக இருப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் இருந்திருப்பார் இல்லையா? அதில் இப்போ அவர் உங்களுக்கு கேட்குறாரு, நீங்கள் எவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்க, நீங்கள் இருக்கீங்களே 15 years அப்புறம் இருக்கீங்க, நீங்கள் எவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்க, எவ்வளோ இன்னும் இருக்குது அப்படின்னா வாட் வுட் யூ சே? Very little. Okay. Very little. There's still a long way to go. But என்னன்னா, I give my all to all my films. Okay. I give my, by the time I'm done with the film, I'm exhausted emotionally. Okay, அப்போதான் வந்து அந்த படத்துக்கு நம்ம ஜஸ்டிஸ் செஞ்சுருக்கோம்னு நான் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் இஃப் யூ ஸ்டில் ஹேவ் சம்திங் இன் யூ ஹேவ் நாட் கிவன் இட் டு தட் ஃபில்ம், தென் அது உங்கள் பேபியை நீங்கள் சரியாக வளர்க்கல, சரியாக நர்ச்சர் பண்ணலன்னு தான் அர்த்தம். ஓகே, பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் டு பி மிஸ்கன்ஸ்ட்ரூட். ஓகே, பிகாஸ் பீப்புள் அது ஒன்று சொல்கிறாங்க, அவர் ரொம்ப பெர்ஃபெக்ஷன் பார்ப்பார், ரொம்ப பெர்ஃபெக்ஷன் பார்ப்பார், as if perfection is a bad word. Let me tell you what perfection is in my definition. Okay, காசை கொடுத்து தங்களுடைய நேரத்தில் 2.5 மணி நேரத்தை கொடுக்குற அந்த ஆடியன்ஸ் இருக்காரு பார்த்தீங்களா, அவங்களுக்கு நீங்கள் காட்டுற மரியாதை தான் பெர்ஃபெக்ஷன் பார்க்குறது. When you can give 100%, why should you give 70 or 80 or even 95 when you can give 100? Okay, நம்ம 90 or 75 or 80 கொடுக்குறோம்னா நம்ம அந்த ஆடியன்ஸ்க்கு நம்ம மரியாதை காட்டலைன்னு அர்த்தம். சரியா? அதே மாதிரி தான் என்னை நம்பி எனக்கு வந்து சம்பளம் கொடுத்து பணத்தை போடுற அந்த தயாரிப்பாளர் இருக்கார்ல, இஃப் ஐ கேன் கிவ் மை 100% and I don't do it,
அந்த பணத்தை வாங்குறது எனக்கு தகுதி இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகே. எங்கே தெரியுமா பெர்ஃபெக்ஷன் தப்பாகுது, தப்பாகும், தப்புன்னு சொல்லலாம். எங்கன்னா இப்போ ஒவ்வொரு படத்துக்கும் ஒரு டைம் ஃப்ரேம் இருக்கும், ஒவ்வொரு படத்துக்கும் ஒரு பட்ஜெட் இருக்கும். நான் பெர்ஃபெக்ஷன் பார்க்குறேன், நான் பட்ஜெட்டை தாண்டி போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், then that is wrong. Okay. That is not even perfection, that is wrong, that is bad work ethics. Okay. நான் வந்து பெர்ஃபெக்ஷன் பார்க்குறேன் அந்த டைம் ஃப்ரேமை தாண்டி போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், that is wrong, that is bad work ethics. Never in my history, never in my career can I be accused of that. நான் வந்து தடமை பற்றி நான் மேடையிலே நான் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணேன். ஓகே, ஐம் சாரி, கழகத்தலைவன். ஓகே. நான் ஆக்சுவலாக கழகத்தில் ரொம்பலாம் தூரம்லாம் போக வேணாம். கழகத்தலைவன் நான் 60 daysல முடிக்கிறேன்னு சொன்னால் 60 daysல முடித்தேன், அண்ட் வெல் பிலோ பட்ஜெட். தடம் நான் 50 daysல முடிக்கிறேன்னு சொன்னால் 50 daysல முடித்தேன். ஓகே, மை ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆர் ஸ்டில் தேர், தி ஆக்டர்ஸ் ஐ ஒர்க் வித் ஆர் ஸ்டில் தேர், அண்ட் ஐ ஓப்பன் டிக்ளேர் பண்ணுறேன். This is the case. Arya சொன்னார். This was actually ஆர்யாவே என்று சொன்னார். When I narrated a script to Uday, okay, I have very pleasant experiences, memories, okay, working with him. When I narrated the script to Uday, it seems he had called Arya, okay, because I had worked with Arya and Nigam, so he wanted to know, and they are very close friends, he wanted to know how I am as a director, okay, whether I'd finish projects on time and what. இது எல்லா டைரக்டர்ஸை பற்றியும் எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸும் கேட்குற விஷயங்கள் தான். அப்போ ஆர்யா சொன்னார், மகிழ் வந்து 50 நாளில் படத்தை முடிக்கிறேன்னு சொன்னால் 50 நாளில் முடிப்பார், 51 நாளும் ஆகாது, 49 நாளும் ஆகாது, 50 நாளில் முடிப்பார் அப்படின்னு சொன்னார். That is a kind of filmmaker that I am. ஸோ நான் பெர்ஃபெக்ஷனை பார்த்து நான் வந்து காலம் கடத்தேன். அது ஒரு புருடா ஒன்று நடுவில் ஓடிட்டு, அது ஒரு உருட்டு ஒன்று ஓடிட்டே இருந்தது. அதான் நான் சொன்ன மாதிரி, if any of these guys, okay, பக்கத்துலேயே இருந்து பார்த்த மாதிரி பேசுகிறேன், if any one of them can actually prove any one of these allegations against me, I'll stop making films. நான் இதை ஓப்பனாக டிக்ளேர் பண்ணுறேன். Right. And on that note, it was a pleasure talking to you, sir, and can't wait to watch Vidaamuyarchi as well as all your future projects. Thank you so much for this opportunity. Thank you. Thank you for having such a wonderful conversation. I'm looking forward to many more conversations like this. Thank you. Thank you, Bhuvanesh, and your wonderful team, Shiva and Johan. Did I get your name? Wonderful time I had with you guys. Great, sir. And this has been very inspiring for me, okay? A young set of cinebuffs, okay? Talking about my work, appreciating my work. For a filmmaker, thank you. It's my pleasure. Thank you so much.